English. Transagent Rail 182533 with container train transiting through Slavonski Brod train station. This is CZ-ERSA SGG RSS wagon. This is F-ERSA SGG RSS wagon. Train composition information: total number of wagons 19, total length of train 526 meters, total weight of empty wagons 573 tons, total number of containers 47, total number of 40-foot 9-foot 6 containers 22, total number of 20-foot 8-foot 6 containers 25, total number of axles 116 axles with locomotive and without locomotive 112 axles. This is NL-ERSA SGG RSS wagon. This train in its composition had three types of wagons: SGG MRS, SGG RSS and SGG NSS. This is D-AAEC SGG MRS wagon. On these container trains, there are most commonly 20-foot 8-foot 6 and 40-foot 9-foot 6 containers, but there can also be 40-foot 8-foot 6, 45-foot 9-foot 6 and 30-foot containers. This is SK-VTG CH SGG wagon. One 40-foot 8-foot 6 or 40-foot 9-foot 6 is considered a FEU 40-foot equivalent unit, while 20-foot 8-foot 6 is considered a TEU 20-foot equivalent unit. So because of symmetry, we can say that 1 FEU equals 2 TEU and 1 TEU equals 1/2 or 0.50 FEU. And if we know length of 20-foot, 30-foot, 40-foot or 45-foot container, we can calculate length of others with simple mathematics. Okay, let's give length of 20-foot container and try to calculate length of 30-foot, 40-foot and 45-foot container. Let's say length of 20-foot container is 6.096 meters. Real length of 20-foot container is 6.06 meters. Let's mark that as A. So A is equal to 6.096 meters. Let's mark length of 40-foot container with B, length of 30-foot container with C, and length of 45-foot container with D. So B is equal to 2 times A, so 2 times 6.096 meters is 12.192 meters, that's length of 40-foot container. C is 1.5 times A, 1.5 times 6.096 meters, and that's equal to 9.144 meters, that's the length of 30-foot container. D is equal to 2.25 times A, that's equal to 2.25 times 6.096 meters, and it's equal to 13.716 meters, that's length of 45-foot container. 1 TEU is equal to 1/2 FEU, that's equal to 0.50 times FEU, and it's equal to 2/3 times 30-foot and 4/9 times 45-foot. 1 FEU is equal to 2 times TEU, it's equal to 4/3 times 30-foot and 8/9 times 45-foot. 1 TEU is equal to 2/3 times 30, because 1/3 of 30 foot is 10 feet and 10 feet times 2 is 20 feet, and that's TEU. 1 TEU is also equal to 4/9 times 45 foot, because 1/9 of 45 foot is 5 and 5 feet times 4 is 20 feet, so that's 20 foot equivalent unit or TEU. 1 FEU is equal to 4/3 times 30 foot, because 1/3 of 30 foot is 10 feet and 10 feet times 4 is 40 foot, that's FEU. 1 FEU is also equal to 8/9 times 45 foot, because 1/9 of 45 foot is 5 feet and 5 feet times 8 is 40 feet. To get 5 feet from 20 feet, we can divide this 20 feet by 4 and then we get 5 feet, or it's the same if we multiply this 20 with 1/4. It's like we multiply 20 feet with 1 and then divide it by 4.
5 feet is 1/4 of 20, and 1/4 is 25%, so 5 feet is 25% of 20 feet. 1/4 is equal to 0.25. 5 feet is 1/4 times 20 feet, that's 0.25 times 20 feet. We can get this 5 feet from 30 by dividing it by 6. 30 feet divided by 6 is 5 feet. From 40 feet by dividing with 8. 40 feet divided by 8 is 5 feet. Or from 45 feet by dividing with 9. 45 feet divided by 9 is 5 feet. Okay, let's give length of 20-foot container and divide it in 4 equal pieces. So each piece will be 5 feet. And then from this 5 feet we can easily calculate length of 30 foot by multiplying with 6. 6 times 5 feet is 30 feet. 40 feet by multiplying with 8. 8 times 5 feet is 40 feet. And 45 feet by multiplying with 9. 9 times 5 feet is 45 feet. 20 feet is 6.096 meters. 20 feet divided by 4 is 5 feet. So 6.096 divided by 4 is 1.524 meters. So 5 feet is 1.524 meters. 30 foot is equal to 6 times 5 feet, so it's 6 times 1.524, and it's equal to 9.144 meters. 40 feet is equal to 8 times 5 feet, so that's 8 times 1.524 meters, and it's equal to 12.192 meters. 45 feet is equal to 9 times 5 feet, so that's 9 times 1.524, and it's equal to 13.716 meters. 20 feet is equal to 4 times 5 feet. 20 feet is also equal to 2 times 10 feet. 30 feet is equal to 6 times 5 feet, or 3 times 10 feet, or 2 times 15 feet. Those are end of train signal plates. This is boundary track signal 42D that signals traffic permitted signal sign. On the left we can see signal sign traffic permitted, and on right we can see signal sign traffic prohibited. Here is an animation of how limit or boundary track signal changes from signaling signal sign traffic prohibited to signal sign traffic permitted and back to traffic prohibited. Hrvatski. Transagent Rail 18253 sa kontejnerskim vlakom tranzitira kroz željeznički kolodvor Slavonski Brod. Ovo je CZR sa SGG RSS vagon. Ovo je FR sa SGG RSS vagon. Informacija o sastavu vlaka, ukupan broj vagona 19, ukupna duljina vlaka 526 metara, ukupna masa praznih vagona 573 tone, ukupan broj kontejnera 47, ukupan broj 40 stopnih 9'6 kontejnera 22, ukupan broj 20 stopnih 8'6 kontejnera 25, ukupan broj osovina 116 osovina sa lokomotivom, 112 osovina bez lokomotive. Ovo je NLR sa SGG RSS vagon. Ovaj vlak u svom sastavu ima 3 tipa vagona. Vagone serije SGG MRS, vagone serije SGG RSS i vagone serije SGG NSS. Ovo je DAAEC SGG MRS vagon. Na ovim kontejnerskim vlakovima možemo najčešće vidjeti 20 stopne 8'6 i 40 stopne 9'6 kontejnere, ali isto tako mogu biti 40 stopni 8'6, 45 stopni 9'6 i 30 stopni kontejneri. Ovo je SK VTGCH SGG NSS vagon. Jedan 40 stopni 8'6 ili 40 stopni 9'6 se smatra FEU 40 foot equivalent unit, dok 20 stopni 8'6 se smatra TEU 20 foot equivalent unit.
Dakle, zbog simetrije možemo reći da vrijedi 1 feu je 2 teu, 1 teu je pola feu. I ako znamo duljinu 20 stopnog, 30 stopnog, 40 stopnog ili 45 stopnog kontejnera, možemo izračunati duljinu ostalih pomoću jednostavnih matematičkih operacija. Ok, idemo dati duljinu 20 stopnog kontejnera, idemo probati izračunati duljinu 30 stopnog, 40 stopnog i 45 stopnog kontejnera. Recimo da je duljina 20 stopnog kontejnera 6,096 metara, stvarna je 6,06 metara, označimo to sa A. Znači A je 6,096 metara. Označimo duljinu 40 stopnog kontejnera sa B, duljinu 30 stopnog kontejnera sa C i duljinu 45 stopnog kontejnera sa D. Dakle, B je 2 puta A, 2 puta 6,096 je 12,192 metara. C je 1,5 puta A, znači 1,5 puta 6,096, to je 9,144 metra. I D je 2,25 puta A, znači 2,25 puta 6,096, to je 13,716 metara. Relativni odnosi, znači 1 teu je pola feu, odnosno 0,50 puta feu. 2/3 puta 30 stopni, odnosno 4/9 puta 45 stopni. 1 feu je 2 teu, odnosno 4/3 puta 30 stopni, odnosno 8/9 puta 45 stopni. 1 teu je jednak 2/3 puta 30 stopni, jer je 1/3 30 stopnog 10 stopa, a 10 stopa puta 2 je 20 stopa. Isto tako, 1 teu je jednak 4/9 puta 45 stopni, jer je 1/9 od 45 stopnog 5 stopa i 5 stopa puta 4 je 20 stopa. 1 feu je jednak 4/3 puta 30 stopni, jer je 1/3 30 stopnog 10 stopa i 10 stopa puta 4 je 40 stopa. Isto tako je jednak 8/9 puta 45 stopni, jer je 1/9 45 stopnog 5 stopa i 8 puta 5 stopa je 40 stopa. Da bi dobili 5 stopa od 20 stopnog možemo podijeliti tih 20 stopa sa 4 i tako dobijemo 5, ili to je isto kao da pomnožimo 20 stopa sa 1/4, to je kao da množimo 20 stopa sa 1 i onda podijelimo sa 4. 5 stopa je 1/4 od 20 stopa i 1/4 je 25%, znači 5 stopa je 25% od 20 stopa. 1/4 je 0,25, 5 stopa je 1/4 puta 20 stopa, znači 0,25 puta 20 stopa. 5 stopa možemo dobiti od 30 tako da podijelimo sa 6, od 40 tako da podijelimo sa 8 ili od 45 tako da podijelimo sa 9. Znači 5 stopa možemo dobiti od 30 tako da podijelimo sa 6, 30 stopa podijeljeno sa 6 je 5 stopa. Od 40 stopa tako da podijelimo sa 8, 40 stopa kroz 8 je 5 stopa, ili od 45 stopa tako da podijelimo sa 9, 45 stopa kroz 9 je 5 stopa. Ok, idemo dati duljinu 20 stopnog kontejnera i podijelimo ju na 4 jednaka dijela tako da dobijemo svaki dio, odnosno svaki dio će biti 5 stopa. I sa ovih 5 stopa onda možemo lagano izračunati duljinu 30 stopnog, 40 stopnog i 45 stopnog kontejnera. Onda možemo lagano izračunati duljinu 30 stopnog kontejnera množenjem sa 6. 6 puta 5 stopa je 30 stopa, duljinu 40 stopnog kontejnera množenjem sa 8. 8 puta 5 stopa je 40 stopa i duljinu 45 stopnog kontejnera množenjem sa 9. 9 puta 5 stopa je 45 stopa. 20 stopa nam je 6,096 metara, znači 20 stopa podijelimo na 4, to je 5 stopa. 6,096 podijelimo na 4, dobijemo 1,524 metra. Znači 5 stopa je 1,524 metra. 30 stopa je 6 puta 5 stopa, znači 6 puta ovih 1,524 metra, dobijemo 9,144 metra. 40 stopa je 8 puta 5 stopa, znači 8 puta 1,524, dobijemo 12,192 metra. I 45 stopa je 9 puta 5 stopa, 9 puta 1,524, znači 13,716 metara. Idemo početi sa 20 stopnim i probati konstruirati 30 stopni, 40 stopni i 45 stopni kontejner. Krenimo sa dijeljenjem tih 20 stopa na 4 jednaka dijela, znači svaki dio će biti 5 stopa. 20 stopa je jednako 4 puta 5 stopa. 20 stopa je jednako 2 puta 10 stopa. 30 stopa je jednako 6 puta 5 stopa.
30 stopa je jednako 3 puta 10 stopa. 30 stopa je jednako 2 puta 15 stopa. Ovo su završne ploče, signalne oznake, kraj vlaka, odnosno završni signali. Ovo je granični kolosiječni signal 42D koji signalizira signalni znak vožnja dopuštena. Lijevo možemo vidjeti signalni znak vožnja dopuštena, a desno signalni znak vožnja zabranjena. Ovdje imamo animaciju kako granični kolosiječni signal prvo signalizira signalni znak vožnja zabranjena, zatim signalizira signalni znak vožnja dopuštena i na kraju signalizira signalni znak vožnja zabranjena.